And now we have a heartline from Ichtuya in Mongolia. Төгсгийгээрс их багч шинхаа болоод Supreme Master телевизийн багт ийм гайхамшигтай телевизийн сүгийг үзэх боломж олгосонд хязгааргүй баярлалаа. Манай гаргийн бүхэл төрөлт нь веган болж, гариг дэлхий амар амгалан болж, төгсгийгээрс их багч шинхаа болоод Supreme Master телевизийн хүсэл мөрөөдөл биелээсэ гэж хүсэж байна. Supreme Master телевизийг 7 хоног 24 цагаар гаргаж мөн Team Code эзэн бурхны сургаалыг сонсох боломж олгодогт баярлалаа. Их багшийн сургаал сонсож 9 цагаас орчлон ертөнцийн төлөө, веган дэлхийн төлөө, амьтан хүмүүсийн төлөө бясалгах боломж олгодогт үгээр хэлхийн аргагүй сайхан мэдрэмж төрдөг. Цаашид 5 сахил сахиж 100% веган байж бясалгалдаа маш их хичээнэ. Дэлхийгээ веган болгоход хичээх болно. Үнэхээр сайхан санагдаж байна. Их багш ивэлдэ багтааж болгоно. Авшиг авахыг хүсэж байна. Ихтуя Монголоос. Eager Ichtuya, we appreciate your note and are elated to hear that Master's immense blessings through Supreme Master Television awaken the yearning in your soul for initiation. If everyone who watches or listens to Supreme Master Qinghai's teachings becomes initiated, then we would be many steps closer to a vegan paradise on Earth. We are thus grateful that you have become such an avid pursuer of the truth. May you and the hospitable Mongolians forever find peace in the eternally shining light of the Lord Buddha. Supreme Master TV Team. P.S. Master has inspirational words to uplift your soul. Virtuous Ichtuya. Initiation comes to true spiritual seekers. Sometimes, the very sincere would-be initiates even get a glimpse of initiation before it actually takes place. Continue everything you are doing to prepare, along with joining the daily worldwide meditation for World Vegan, World Peace. Special and powerful energy showers the earth at that time, elevating our planetary home. May all your noble dreams come true, and I send my love to you and the high-minded people of Mongolia. Vegan, because that's the only befitting lifestyle. We welcome your heartlines, stories, and or cute loving animal people clips. Please send them via suprememastertv.com/heartline.